Alignment, becoming the universe within. Ladies and gentlemen, in the early days of the Heian era, in Sanuki Province, what we now call Kagawa Prefecture, a child was born with the name Mao. The characters of his name meant true fish. A curious name. A fish moves freely through vast waters. It belongs to its element. Perhaps destiny was already whispering. That child would later be known to history as Kūkai. In his youth, he was not a mystic. He was a scholar. He studied Confucianism with the ambition of becoming a government bureaucrat, a respectable, stable path. He understood systems. He understood order. He understood power. But there comes a moment in every consequential life when the question shifts from how do I succeed to what is truth. Kukai chose the second question. He crossed the sea as part of the diplomatic mission to Tang China. Imagine the risk: fragile ships, uncertain weather, a foreign empire at its height. In the great civilization of the Tang Dynasty, he encountered a transmission of thought that would alter Japanese spiritual history, Esoteric Buddhism. When he returned to Japan just 2 years later, he did not merely bring back texts. He brought back a paradigm. He established the Shingon school, Shingon Buddhism, a path that taught something radical. Enlightenment is not elsewhere. It is not reserved for monks after lifetimes of austerity. It is not postponed to some distant heaven. He was entrusted with Toji in Kyoto, and he founded Kongo-buji on Mount Koya. These were not merely temples. They were laboratories of human transformation. At the heart of esoteric Buddhism are three alignments: body, speech, and mind. Body, what you do; speech, what you say; mind, what you intend. When these three are fragmented, the self is fragmented. When they are aligned, the self becomes coherent, and from that coherence emerges what Kūkai called Sokushin Jobutsu, attaining Buddhahood in this very body. Not after death, not in abstraction, here, now. Let me pause. How often do we act one way, speak another, and think something entirely different? How often does society do the same? We advocate peace, yet reward aggression. We praise integrity, yet tolerate corruption. We speak of freedom, yet act from fear. Misalignment breeds suffering, individually and collectively. But alignment? Alignment is power. Consider a bow and arrow. If the wood is warped, if the string is loose, if the aim is unclear, the arrow falters. But when tension, structure, and direction converge, the arrow flies true. Kūkai's insight was similar. When body, speech, and mind converge under correct intention, the human being becomes a conduit of something vast. We often search outward. We search for heaven in the sky. We search for success in wealth. We search for truth in distant authorities. But what if the universe we seek is not out there? What if the cosmos is not a destination, but a resonance? Esoteric Buddhism teaches that the universe is not separate from us. The aligned self is not a small, isolated being in a vast cold space. The aligned self participates in the very fabric of reality. You are not merely in the universe. You are expressing it. When your body acts with integrity, when your speech articulates truth, when your mind holds clarity and compassion, you are not imitating the cosmos. You are embodying it.
There is a story often told of Kukai. He did not hoard knowledge. He built reservoirs, improved infrastructure, engaged with society. Enlightenment for him was not retreat from the world. It was a service within it. Spiritual realization manifested in practical contribution. Alignment is not passivity. It is disciplined integration. So let us ask ourselves, if body, speech, and mind were fully aligned, what kind of leaders would we become? What kind of nation would we build? What kind of conflicts could we dissolve? Alignment produces credibility. Credibility produces trust. Trust produces social stability. This is not only spiritual doctrine, it is civic architecture. Perhaps that is why Kūkai's legacy still stands in Kyoto, in Koyasan, in the living practice of Shingon, not as relics of a distant past, but as reminders of a perennial truth. Emancipation is not escape, it is integration. And when we integrate ourselves, we integrate the world. So tonight, do not ask merely what lies beyond you. Ask what within you is misaligned. Ask where your words diverge from your convictions. Ask where your actions betray your highest intention. Then begin the work of convergence. Body, speech, mind. Align them. And discover that the universe you have been seeking has been waiting within you all along. 1. 内なる宇宙となる。皆さん、平安時代の初期、讃岐の国、現在の香川県に一人の子供が生まれました。幼名はマオ。真の魚という意味を持つ名です。魚は広大な海を自在に泳ぎます。自らの本質に属し、環境と一体となって生きる存在です。その名には、すでに運命の予兆があったのかもしれません。その少年こそ、後に歴史に名を刻む空海です。若き日の空海は、宗教者ではありませんでした。彼は儒学を学び、官僚として国家に仕える道を志していました。制度を理解し、秩序を学び、権力構造を知る。極めて現実的で、極めて合理的な選択です。しかし、偉大な人物の人生には、ある転換点が訪れます。どう成功するかではなく、真理とは何かと問う瞬間です。空海は後者を選びました。遣唐使として海を渡り、唐の大帝国へ。荒波を越え、異文化に飛び込み、そこで出会ったのが密教でした。体系化された宇宙観、象徴体系、そして修行法。それは単なる思想ではなく、人間そのものを変容させる実践体系でした。帰国後、わずか2年の滞在で受け継いだ教えを携え、日本に真言宗、誠、言葉、その旨を開きます。彼は京都の杜氏を託され、高野山に金剛無事を建立しました。しかし、それらは単なる寺院ではありませんでした。それは人間の可能性を最大化するための内面的な進化を促す拠点でした。密教の核心には3つの柱があります。体、言葉、心。この3密の一致。身体の行為、言葉の発信、そして内なる意図が一致するとき、人は分裂から解放されます。一致しないとき、人は内側から崩れていきます。そして空海はこう説きました。即身成仏。この身、このままで仏となることができる。死後ではない。
来世でもない、今、この現実において、私たちはしばしば外へ探しに行きます。天国はどこか遠くにあると思い、成功は物質の中にあると思い、真理は権威の向こう側にあると思い込む。しかし、三密の一致は逆の方向を指し示します。宇宙は外にあるのではない。整えられた自己の内にある。例えば、弓矢を想像してください。弓が歪み、弦が緩み、狙いが定まらなければ矢は飛びません。しかし、構造、張力、方向が一致した瞬間、矢はまっすぐに放たれます。人間も同じです。身体が誠実に動き、言葉が真実を語り、心が澄んだ意図を保つとき、私たちは単なる個人ではなくなります。私たちは宇宙の働きを体現する存在となる。あなたは宇宙の外にいる存在ではありません。あなたは宇宙を発現させる存在です。空海は山にこもるだけの人物ではありませんでした。ため池を築き、社会基盤の整備にも関わりました。悟りは現実逃避ではなく、社会への具体的貢献として現れるべきだと示したのです。一致は性的な状態ではありません。それは鍛錬された統合です。今、私たちに問いかけましょう。もし私たち一人一人の体、言葉、心が完全に一致したら、どのようなリーダーが生まれるでしょうか。どのような国家が築かれるでしょうか。どれほどの対立が解消されるでしょうか。一致は信頼を生みます。信頼は共同体を強くします。これは宗教的教義にとどまりません。社会設計の原理でもあります。ですから今夜、問いを変えてみてください。何を得るかではなく、何が自分の中でずれているか。行動と言葉は一致しているか。言葉と意図は一致しているか。意図は本当に清らかか。そして、整えてください。体、言葉、心。それらが一つに修練したとき、あなたは探していた宇宙がすでに自らの内にあることに気づくでしょう。あなたは宇宙そのものの現れなのです。